Hello my beautiful family, welcome back to my channel. So today we are going to share a very important information in Nagamese, and that is the 3 deadly diseases in Nagaland. So don't skip and watch till the end because we all need to take very important measures and precautions to prevent the outbreak of this alarming and deadly diseases. Ami sab jani mosquitoes to type of disease bishi ani aro mosquito bites pra mon bishi bemar hoy holwi Nagaland di India sob di common tinta ki ase holido malaria, dengue or Japanese encephalitis ase. To malaria or dengue do otai mon huni thakala ase ta bemar aro manu bishi bi bemar hona thakibo moi bi bemar hoise she holwi aji tak etu mon na hare aro itu kili nahare itu bishi question grole bishi important ase odarne aji mola mota mujimra aji itu deadly diseases tinta la khota kruo aro itu kinaka start cream kinaka bemar hoy kinaka treatment lo lage ki treatment ase aro itu han kina spread kre kina rokhao lage itu han sab detail ba ektek down ko odarne apni han sab montina saina bhal ra hunili do bishi bal mon sab karne तो इडिया दो शॉर्ट प्रॉफर्स malaria do क्या से dengue do क्या से और Japanese encephalitis do क्या से इतो मोला मोटाबा अलग शॉर्ट प्रा को ना ठीक আছে so malaria dengue Japanese encephalitis it on सब बीमार दो mosquito रा spread करला बीमार আছে so malaria होइसे गले दो इतो दो parasite पर cause करे dengue और Japanese encephalitis होइसे गले दो virus पर spread करे और इतो तीनटा दो भी अलग अलग मच्छर वा स्प्रेड करला बीमार আছে सो malaria होइसे गले दो इतो आमी गान इतोला मस्किटो के एनोफिलिस मस्किटो कय आरो इन्फेक्टेड फीमेल मस्किटो राइट स्प्रेड करे आरो इतो एनोफिलिस मस्किटो तो आमी गान फ्रेश वाटर दे ब्रीथ करे ता नंबर 1 dengue होइसे गले दो इतो इमन एडिस इजिप्टाइ मस्किटो कय आरो इतो मस्किटो होइसे गले दो इतो भी फ्रेश वाटर बट इतो वाला दो आर्टिफिशियली कलेक्टेड वाटर so like example pani artificial pani jama wala jaga aro ido Japanese encephalitis encephalitis anything yeah ido Japanese encephalitis usually do ito Culex mosquito was spread kore aino Culex mosquito to beshi wala kiba dirty water de breathe kore aro Culex mosquito do aro on top of that paddy fields thakala also de breathe kore khiti khan Oh, it one any like in very basic. In short, na? In short, it. Dengue do kya suli do 390 million every year in manu ituba bemar hoi na koina se according to the statistic. Aro man kya Nagaland dibi RDT test bi thaki de one according to 2023 901 positive case olai yeah. And LI side, LI side of 43 positive cases. Since you are a doctor and then you work in a hospital, na abni dengue patient a part time to pishi thakishna muki kui thakishna to la 2023 de do amian all of Dimapur dengue la outbreak thakiche dam de ni Dimapur de hospital nursing home or everywhere it was only full of dengue and dengue. Now it dengue usually do dengue la test usually do ni amian private lab kan di do itu mon dengue test to we call it as RDT rapid diagnostic test or in another confirmation usually do itu to ELISA test ko but ELISA test usually do itu do only government hospital de ase ELISA dengue test to private hospital do mon nai aro kiba RDT usually do that is mane it can be probable dengue but not 100% confirmed dengue aro ELISA ra confirm usually do itu ki mon dengue ko aro RDT positive issue gule do itu do dengue la census te na jawo ELISA positive issue do dengue la positive te jawo so nia sa rena do not all the RDT positive cases ELISA de positive na hobe so ELISA de positive hoise gule do dengue ko acha according to the statistic itu government statistic la hisab thi do Japanese itu encephalitis bi ya di currently Nagaland 14 cases ase na hoshi amian itia hunishi malaria do ke ase dengue ke ase sob alag alag bemar ase holibi culprit ke ase ni sob mosquito by spread kwala ase itu do otoan itu to janishi itia to mon itia symptoms la lop khata kruo na to malaria holi do symptoms kina thake dengue holi do symptoms kina kilo mon Nagaland de self medicated doctor kan bishi ase sob khorde amma do doctor ho jai Pikiba ekta bemaro amma ki dawai mangyo amma ba paracetamol de painkiller nilibi antibiotic kushi man kinina khai mon hulibi janiuli thaka do mon symptoms janiwo lage na kushi dawai na khaina symptoms janiwo lage to itu malaria dengue asna mon
differentiate kro parole alak alak ase symptoms bemar khan itu tinta disease bi odar aji mola motarba olop video itu kina symptoms olai Malaria usually do first and foremost malaria to do fever to thakibule ase aru fever will be high grade fever aru malaria the fever la pattern do it there will be like number 1 kiba fever with chills thakibo ekdom chills thakibo aru chills wina kapi na rigors bi utibo that is number 1 chills to kes Nagamese chills mane thanda laga yeah thanda lagi na kapibo malaria de aru enona do after that it all of face to chills and rigor to thakibo paracetamol dawai kan kha poste aru gorom lagibo there will be profuse sweating face so it do cold face or hot face koi so malaria to thakibo and apart from that malaria of course along with fever amigan matha bikha nausea vomiting pain abdomen it on top to tiredness feeling fatigue it on top to thakibo really to ando very non specific symptom as any fever de nya thakibule ase so malaria will be one genuine thakado fever with chills thanda aru another kappa rigors to do malaria thakibule ase malaria will be aru ekta severe malaria thake which is called cerebral malaria matha di uthi jala na so itu wala usually do malaria la symptom logot aru otade confusion aru another mane ulta pulta khoda ko altered sensorium sense din na thaka aru another all of to ina to thake so is it very dangerous iniga cerebral malaria usually do it is very very dangerous it do one urgently to do hospital de usually be do ICU care lage aru cerebral malaria do tik tak time de treat kora nai do itu do bishi wala muri manu bi muri na itu kana acha to dengue la koi dibi wala yeah dengue la symptom dengue is most common among this three so dengue la symptom do dengue do be one like one china do classical dengue fever dengue hemorrhagic fever dengue shock syndrome china thake oli bi man deep to na jawo amen ini basic ki janule ase guli do dengue fever de usually do ito ki one medical right okay breakbone fever koi hardi banga fever ko ni Nagamese ba usually do so dengue do usually do fever or inona do ini kau ashi bikhawo manura aina mon ki mari dia nishina joint kan bikhawo hardi banga dia nishina ini severe body ache thakibo so that is very like dengue fever de ni very common symptom to ekta ase aru dengue fever de to ekla noina mela sukula bitor na pain behind the eyeballs it will thake aina to dengue fever de pain abdomen nausea vomiting be thake beshi wala de sukubi lal hobo aina dengue fever de do like fever hoikina all of din basidu amigan skin kan rashes kan be hola puti rashes to early stage no hola rashes to towards the end it will are the recovery stage the rashes kan hola our gums probably bleed kore na gums probably bleeding to gums probably bleeding ho to be early stage din hobo fever do uthina kitia platelet count aste down hobuli last start to tamde gum bleeding aru sukula ka bleeding gan or inona to skin kan de patch bleeding olivi muk bitor de bleeding kan bi acha what about Japanese encephalitis Japanese encephalitis or encephalitis to border the same term which we use interchangeably so like and Japanese encephalitis so it's basically like fever and inflammation of the brain so along with fever patient do altered sensorium thakibo means like sense de balwa na thakibo aru inona do Japanese encephalitis to amela to gula do na beshi tan hoi jabo means like nikabi mon corona paro chin bramolai to chest to be near touch corona paro fever thaki amde na so it thaki shule do it do that's also a very serious sign into January lagi aru inona do ini fever uthigina within a span of 1 day 2 days if the patient jodi tai olop aru ulta pulta khoda asuri aru inona tala sense olop thik noi ini kibekta ini ka observe korishilo to do mon ini without delay hospital bisarbo lagi hoito do manubi mori to ba Japanese encephalitis to hoi manu mori aru inona do Japanese encephalitis to like manu murai kala noina bal hoise golibi a certain set of patient can permanent neurological deficit to thake so Japanese encephalitis so it's very dangerous aro itu do mostly sub age ke thuri holi mostly bacha or elderly ki bishi biara effect kore bacha ke bishi dure hoy bacha ani very careful ho lagi to itia mon itu do symptoms kan jani she to itu kinaga spread kru itu la olop khota koi dibo to malaria or dengue both duida bi motor by spread kru of mosquito bites pra hoy aro number 2 do itu stagnant water mon
flower pot khan de mon Nagamanon do sob compound round buna flower pot rakhi utula de niche mon plate khan bi rakhi saucer ma de utige to mon tray bi koi kumba man plate bi koi saucers khan rakha do uti pani jama kon rakhi de mon tire khan purana tire khan compound de pheka khan nilibi plastic cup khan container khan misamishi pheka na compound khan de nilibi drum purana khan bishi rakhi mon uti pani kira laga jama korala itu kan sob de utuba breathe kor khali pani lekra noina pani sapa dibi koi to mon water tank itu dengue koi mon bishi manba Nagamese ba itu tank khan thaka syntax kan koi itu khan de pani cover no koina rakha dibi utu dibi breathe koi sapa pani dibi na Japanese encephalitis dido ke asuli to from itu do through mosquito ba infected kauri aro birds khan ge bite kuna aina moangi bite kule through itu lagi via mosquitoes na in short Japanese encephalitis to culex mosquito itula mosquito ra amigan gauri gan ge jaina kamuro and gauri gan do jodi infected hoina thagishi do itu virus to mosquito ra lowo aru itu mosquito ra do moange humans ke kamuro and then itu virus to like moange better de khushibo so that is the like cycle aru amen do Nagamanon do ini or beshi de amen gauri pale so manla kore paranchna pale itu bi mon beshi hoshir ko lage so mon itia do treatments kan khuda korobo like kumba to serious treatment like na kina test kole jani wo nilu blood test kan bi kurala asna na itu kana to malaria dengue aru itu Japanese encephalitis la apni olop khidile ba itu tinta do bi amen symptom ekla bro do diagnose ko na parbo itu do mon test kan ko lagibo malaria usually do blood test by detect kore aru inona do kiba malaria detect usually do malaria la treatment do itu ase there is definite cure definite treatment for malaria aru itu malaria la treatment usually do government hospitals can do free ra pai je malaria medicines kan na free of cost any government hospital di pai jo yes itu ase dengue usually bi condition dengue bi blood test by detect ko pare jay aru already discuss koise ami an private tido itu dengue la test to RDT koi aru inona do government de RDT positive hoise gole do ami itu sample do government ke potai aru inona do tan ba ELISA test kore aru ELISA positive hoise gole do dengue confirm dengue ko aru dengue la treatment hoise gole do ini ekta specific definite treatment do nai so dengue is more of conservative treatment supportive treatment aru inona do kiba dengue la time to bukhar utile do mon paracetamol khabo aru vomit thakile vomit la dawai khabo aru inona do dengue de most importantly mon hydration is very important pani khai thakibo lage hydration muk pratikta khabo parise do any home care paracetamol hydration itu ra kafi ase ule kitia muk pra khabo na parbo aru inona do vomit bishi hobo pet kan bishi bi khabo itu issue do hospital sabo lagibo amian janibo thakado dengue time de bukhar uthiam de do amian pharmacy ba pain killers kan ke khai holibi dengue time de do pain killers kan not advisable only paracetamol I mean any very commonly painkillers can bishi khai example I mean painkillers like paracetamol with aceclofenac paracetamol with diclofenac paracetamol with brufen itu an khai so I mean dengue time to itu an painkillers kan do ekdami mon advice na kore kile paracetamol kile holi do itu painkillers itu an mui kwala nam ganuna so itu an rabi there's always a possibility amela platelet count do itu an dawai roi kumti kuri de so dengue la time de already platelet count kumti huwa so itu an dawai khai shigule aro platelet count kumti huina double effect huina itula aro symptoms to bishi severe hoise or dengue ko to ami already discuss korise like if it is just classical dengue fever home treatment with conservative that's enough but hemorrhagic or inona do shock te jeshi gole to hospital treatment do lucky go to be or inona do dengue time de platelet count do bishi komti hoina if a patient develops bleeding any jagah bleeding nose bleeding muk bleeding pisap bleeding nile do pet jam ki bleeding hoy kunile ni bleeding thaki shegule do oto nam do platelet transfusion bi lucky go acha and what about Japanese encephalitis Japanese encephalitis it will be conservative treatment supportive care ase but Japanese encephalitis usually do it is always advisable apuni itu suspect hoisile do hospital bisaribo lagibo because amian kiman jodi ahe iman jodi bahal so Japanese encephalitis to hospital do libi the treatment is more or less conservative supportive care only aru inona do itu do kiba ase Japanese encephalitis itu 100% diagnosed holila do itu do mon kumurla pani
etu test kore aru etu test te confirm thakile to mon 100% confirm kore blood test bi kore oli blood test la do iman etu to 100% accurate to nai aru treatment bi Japanese encephalitis la exact definite treatment nai supportive treatment ni ase aru vaccination kan bi ase na hoi Japanese malaria vaccination nai dengue vaccine nai trial phase there ase etu to mon of course do ahanai so I cannot comment on that aru Japanese encephalitis hoshilo to vaccine ase and then the vaccine do two dose of vaccine to be given 28 days apart so idia to mon kina spread krushi symptoms kan bi khoda krushi treatments kan bi khoda krushi olibi itia kila khoda kolesil most important do prevention karni mon tawai khaina bemar bhal huine prevent goli ki kam health man tuk pa bishri na imma lamba bemar ha bishri prevention goli do itu do mon ni loss ase utorni bemar no thoram de mon prevent goli do bishi important ase itu kinaka mon avoid krobo itu bemar khan itu kan avoid kro karni olop khota korobo so itu prevent goli doctor ekla ki rukhul noi nurse kan nurses kan hospitals kan noilibi government kan noilibi one municipal kangi depend guna rokholi noi hulibi as an individual as a community mon bi ki pro paro nicho itu to nicho la side nicho la part lo lage manu ki depend no korena kilo itu bishi sabti important ase kilo le mon nicho la khordo nicho surrounding sapa korili to itu answer prevent grow to one ki koi first important do source reduction koi cleaning all the surroundings matlab mon yedi lo Nagaland ki koi social work kan koi to nicho la compound to nicho grow libi village kan area olibi to kan do village council ba olibi village leaders kan olibi neighbors kan jama goina ikiloti sapa korli bishi phal to akiri ko anishna khorla bahar de tire kan olibi container kan te coconut la ido chamra shells kan ge mon pani jama korna rakhina hakili to sob bhegai dibo flower pot te saucers kan de pani thakile dibi sapa korna sugar rakhiwo lage na itu kan bishi important ase moi bara tak sapa rakhe moi video clips dikhai dibo mola khorla ga motai dry rakhe aru mola mota bi otai moige koi apni flower rakhe asuli do pani jama korna na rakhibi mo mosquito bishi ai pani pheka bi na tai otai moige bi kui rage to motai botte flower botte saucers to itu sob te badi phekai de itu bishi important ase nijor la sapa rakhibole pani nijor la khorla pani tenki syntax kan pani jama kora nijor khala pani rakha jaga do paradak bon gun rakhibole bishi important ase aro khode mosquito net bi use kole bishi important ase mon bishi wala bra mosquito net use nukore mon bi use nukore mujin bi use kora start kro aro government ba ki asule LLIN de na long lasting insecticidal nets yeah itu nets de dawai thake hoy itu bi distribute kuri to government kan ba oli mon no julai mangina anibo rakhiwo na itu bi chulawo lage mohan itu na chulawo le garni dia ase prevention garni dia ase to chulawo lage kumba to itu chulawo mon thagile ni market tibi any kind of ajikali do fashion alak pe ulai na se mosquito nets kan itu bi kinina bi use kro paro ho aro itu din di bi use kro lage din di humam di bi use kro lage kili ole ro koanishna dengue mosquitoes kan to din di fight kori mo ani tan active thake o tani bishi important ase aro mo Nagaland di especially remote areas te busti di tha han mon khiti jamano bishi ase jungle di jamano shikar jamano bishi ase itu kan parata long sleeve lagabi long band lagabi ina nai jabi khordi mon mosquito kan nai repellents ka take mon kumba anto coil kan bi July which is of course not very advisable only be kumba to ni July aro iti pahar khan di julaw mun jale khor bhitor di apnan electric la all out khan bi thaki di bi julaw paro spray khan bi julaw paro to paradak bishi breathe kura jaga di do mosquito bishi thaka jaga di do paradak itu kan bi July li bishi important ase very important kwa nishna mola motaba Nagamanon kauri bali boli bishi khushi pai aro kauri napali bina ko na paro because manu bishi wala itu kauri di depend kurna mon livelihood thake itu kauri bigi kura ba mon earn kurna thake to napali bina bi ko na paro Nagaland di do holibi para tak khorba olop dur rakhibi holibi compound tu na jaka na thakile do ekun hoy holibi sapa rakhibi suka rakhibi otai sapa korina para tak pra suka rakhiboli try korbi mujila part to bidishe maybe as a content creator mumula part kurshi apni angi itu awareness di dishe mula mota as a doctor tabi medical side pa tabi barata information di dishe so hopefully apni ambi kibe learn kurshi itia to mujila part to mujila turn to khudam kurshi itia to apni ala turn ase barata it spread kuribi itu video to jena share kuribi busti di thaga manuhan tour di thaga manuhan ge itu janai dibi so that han bi aware grow months of disease to spread krola noi holibi word spread kuribi aro manula life be safe kurli try kru mochorba kamru boli nurokhibi mon sob paradak pra mon Nagaland state to malaria holibi
dengue hulipi Japanese encephalitis free state hubuli karne mon sab try kru na. So thank you so much to my hubby for taking out his time and sharing about all these symptoms and prevention from a medical point of view. So thank you so much for your time, and yeah, that's all for today. Thank you so much for watching, and we will all see you on our next video.